over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna bagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwena kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwana ku nsoloboto toyogera. Wewe sirina sirina bani tutemere yange bani koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you and you'll die for jail for now. Do it at your own risk. Ugu mwana kejanga ngana. Group ya chakula nyintero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mwikaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Buterevu tuba tuguse ne programu GGYAKO-OBUCU olunaku lwaleero lwa balaza ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwa January 2023. Mbalamusizaako nnyo mwenna abamaze okutwegattako era mbagamba nti buli omu kyalina okukola nga atuuse. Sharing the video, like the video, ogambe munno naye agambe munne nti Kimbugwe Live is live. Twataddeyo omutwe ogugamba nti from KIBEHO to the attack on ZAIRE. April 1995, October to 1996. Ate ombala gwagambye nti Heartless and merciless. Ugandans still warned. The same script for both Uganda and Rwanda. It was more a political motivation than a religious. This was a motive to conquer the great East African region. Lero tugenda kutandika bwe tuti. Nafunye ekibuuzo kino about this program. Mukadde wange omu ng'abuuza nti eno program teeyuze obukirisitu kubanga ndi musajja mukirisitu. Naye njagala okutegeeza mukadde wange eyaweereza ekibuuzo kino nti here at UNN we are stating facts. After the
holocaust or mass killings that was politically oriented. Kati ekisinga okuteekebwako essira ekibeho kwe kulabikirwa kwa Bikira Maria. Tewali awakana nti okulabikirwa tekwaliyo nedda. Naye era ekitta bantu kino nakyo tukitunuulire. Kubanga kigenda kubulira omwo. Era tetugamba nti Kiriziya yegezaako okuzibiikiriza ekitta bantu. Wabula event seasonal tuzitunuulire n'eriiso ejjogi. My thesis was Kibeho massacres were politically motivated. Era a stepping stone to conquer or to conquer the whole Great Lakes region. Era ensonga naziwa bulungi nnyo nga ntandika ekitundutundu ekisooka ekya Kibeho kye twayita Kibeho factor episode ya 13. Kati okugamba nti kiyuya obukristu oli abeera tategedde line of argument. Kubanga events biri zino zaawukana yadde ekifo kyekimu. Okulabikirwa kwaliyo ekibeho between 28th November 1981 to 1989. Then ekitta bantu kyaliwo nga 22 April 1995. Kati olw'okubeera nga abantu bangi baali baagala ebyamagero era nga abamu beeyita balabikirwa yadde tebaali, baafuna abagoberezi. Ffe wano betuyita fools for Christ. Era nga bwe tulaba kati Uganda, fools for politicians. Era bangi bafiira mu njega eno. Okuyuuga kw'olowooza oba okwakujjidde mu birowoozo kubeera kwabo abataayiga ddiini n'enywera. But let us consider the apparitions as a separate event, but also not forget that it was Kibeho massacres that is stepping stone for Tutsi or Tutsi's conquest of East Africa and Great Lakes region. Kansubire nti nkutereezezza kati era osobola okulaba ekitundutundu kyaffe kino ekiddako ng'omwoyo n'omutima bikuli wamu. Tugenda kutandika ne mapping video ey'ekitta bantu kino. Gwe munnange wekkaanye otegeere era omanye abazungu bano ddala nti
kino ekintu baakigenderera okutunula eri nga bino byonna bigwawo kubanga mazima obujulizi bwonna bukirambika era abantu bangi abateekamu obudde nga naffe bwe tubutaddemu okulaba nga abasajja bano n'abakazi abatuusi abali emabega wa bino byonna bavunaanibwa n'ekitakolwa naye tulowooza nti bwe kataligirya abantu bano bakuddamu emisango gino okusinziira ku ebyo bye baakola n'okumatiza ensi sitole enkyamu era enfu nti bo be batta naye ng'amazima bano abantu bennyini be batta abahutu. Tulabe vidiyo eno bwe tuvaayo tutandike program. Welcome aboard once again. The genocide that took place in Rwanda in 1994 is often characterized as a campaign to annihilate Tutsis only, that the violence was merely Hutu against Tutsi. Yet there is substantive, compelling evidence that around 1 million Hutu civilians were also deliberately and systematically killed by the Rwandan Patriotic Front and its military and intelligence wings before, during, and in the aftermath of the genocide. Testimony from an RPF founder attests that between 1990 and 1994, preceding the genocide against Tutsis, RPF forces systematically killed Hutu in different locations in the north of the eastern province, formerly known as Byumba, and in the northern province, formerly known as Ruhengeri. These massacres took place precisely in Garama, Bisige, Kinyami, Kiyombe, Mukarage, Kivuye, Kiyumba, Kiyungo, Nyamugali, Butaru, Kinigi, Kiyeru, Kidaho, and Humba. The source also confirmed that RPF forces deliberately shelled camps of displaced civilians in Mavumba and Bugoya with mortars, resulting in the death of countless Hutu. Moreover, Hutus who voluntarily tried to join the RPF's military training wings in Gashuru, Gabiro, and Nakivale were systematically killed. A report from the University of Rwanda estimated that 40,000 civilians were executed by the RPF in Byumba and Ruhengeri between 1991 and 1993. The RPF is also alleged to have orchestrated and carried out the assassinations of high-profile Hutu politicians in Kigali and Butare in February 1994. In addition, the RPF is believed to have shot down the presidential plane in Kanombe on the 6th of April 1994, killing 9 political and military officials, including the then Hutu presidents of Rwanda and Burundi. This act triggered the genocide against Tutsis. 3 investigations, the first carried out by Michael Hourigan for the UN International Criminal Tribunal for Rwanda in 1997, the second by the Tribunal's Special Investigations Unit from 1999 until 2003, and the third by French judge Jean-Louis Bruguière in 2006, all demonstrated that the RPF was responsible for the shooting down of the presidential plane. During the genocide from April to July 1994, the RPF methodically killed Hutus in the regions under its control, while Tutsis were being systematically exterminated in the zones controlled by the then government forces and militia. In the north of Eastern Province, RPF forces deliberately targeted Hutus, slaughtering an estimated 5,000 Hutu men, women and children inside the Byumba Stadium and at schools in Kibale.
3,000 Hutu civilians were killed by RPF soldiers in Karambi Trading Center, and many more in Kagitumba, Nyagatare, Gituza, Ruata, Muhura, Giti, Rutare, Gabiro, Kisaro, and Marumbi. Those who were wounded or attempted to run were chased and executed with traditional hand weapons. Witnesses estimated that many thousands of bodies were burned and incinerated in Rwanda's Akagera National Park. At the height of the genocide in May 1994, a UN cable revealed that RPF forces were slaughtering Hutu and dumping the bodies in the Kagera River. Systematic killings of Hutus intensified as RPF forces progressively seized new territory. Having conquered the south of Eastern Province, formerly known as Kibungu, RPF soldiers executed approximately 2,000 Hutus in Rumanagana and others in Gahani, Kigarama, Rusumu, Nasho, and Sake. As RPF forces advanced towards the capital Kigali, they continued hunting and killing Hutus throughout the regions in eastern and northern provinces formerly part of Greater Kigali, such as Gashora, Bichumbi, Kabuga, Gikoro, and Gikomero, where close to 9,700 Hutus were killed. Once they seized Kigali city, RPF forces exterminated an estimated 3,000 Hutus in Ndera and hundreds in Kanombe. An unknown number of prominent Hutus who resided in the Remera neighborhood were killed by the RPF's armed wing in the immediate aftermath of the downing of the plane. Other RPF killing zones included Kachiro, Kimironho, Masaka, Nyachonga, and Kikochiro. In southern province, formerly known as Gitarama, close to 3,000 people were killed by the RPF's 59th Battalion in a refugee camp in Rambura. A Human Rights Watch report affirmed that RPF forces massacred unarmed civilians, many of them women and children, who had assembled on their orders in Nihazo, Mukingi, and Runda. Further executions of Hutus were witnessed in Kabgayi, Gakurazo, and Mugina. A Rwandan human rights activist and journalist named Andre Siwamana compiled lists of 18,000 people slaughtered in Gitarama after the RPF seized that prefecture in June 1994. These lists have been in the possession of the United Nations since July 1996. The RPF's killing of Hutus is irrefutable. A UN feasibility review on Rwandan refugees returning to their homes after the genocide in August 1994 concluded that 40,000 Hutus were systematically slaughtered in fewer than one-third of the country's communes visited, and the killings were believed to amount to genocide. In addition, an incomplete investigation submitted to the UN tribunal by a political group of Rwandan Hutu refugees in 2000 had established that 20,000 civilians were killed by the RPF in the northern part of Rwanda between 1990 and 1994. After the RPF's victory and the end of the genocide against Tutsis in July 1994, the systematic slaughter of Hutu civilians did not stop. Testimonies from defectors assert that Hutu men from all over Rwanda were being lured into RPF military ranks and transported to Akagera National Park in the Nyungwe forest, as well as Gabiro and Masaka, where they were executed. It is estimated that hundreds of thousands of Hutus perished in these schemes. In April 1995, in front of UN peacekeepers, the unthinkable happened. RPF forces unleashed machine guns and rocket-propelled grenades on a displacement camp in KIBEHO, resulting in the deaths of approximately 4,000 Hutu men, women, and children. In 1996, RPF forces invaded Democratic Republic of Congo, DRC, formerly known as ZAIRE, where more than 1 million Hutus had sought refuge from the violence in 1994.
the RPF's army attacked and dismantled the camps and hunted down Hutu refugees from North and South Kivu provinces throughout the dense Congolese jungle in Maniema, Orientale, and Equateur provinces, killing hundreds of thousands of unarmed men, women, and children. In 2010, the UN concluded Rwandan Patriotic Army may have committed genocide against Rwandan and Congolese Hutus in DRC. Whilst the Rwandan Patriotic Army was hunting and killing Hutu refugees in DRC, it was also slaughtering Hutus at home, under the guise of fighting insurgents in 1997. In the western province, formerly known as Gisenyi, Amnesty International confirmed that RPF security killed several hundred civilians at the Mahoko market and used grenades and machine guns to kill 8,000 other Hutu civilians in the caves in Kanama. RPF forces committed similar crimes in Mukamira, Biyahi, Mudende, Rawehe, Gachie, Gasiki, and Kabaya. Countless Hutus from the northern province, formerly known as Ruhengeri, were also exterminated in the counterinsurgency campaign by RPF forces in Musanze, Kigumbe, Nyakinama, Ruhundu, Chabingo, Beginyo, Nyamutara, Vunga, and Undusu. The death toll of Hutus killed by the RPF forces across Rwanda before, during, and in the aftermath of the genocide against Tutsis is hard to establish. A former member of the RPF military intelligence operating in Ruhengeri estimated his unit alone killed 100,000 people between May 1993 and August 1994. Judy Raver, an investigative journalist who spent close to 20 years researching the crimes committed by the RPF, estimated that around 1 million Hutus were killed by RPF forces in 1994, and in subsequent years in Rwanda. She has argued that the RPF committed genocide against the Hutus. The former head of the RPF's political secretariat also accuses his former colleagues of committing genocide against Hutus. Teozen Rudasingwa said approximately 1 million Hutu civilians died from 1994 onwards in Rwanda. Despite the RPF and its army's legacy of violence, none of its senior-ranking officers has ever been prosecuted for war crimes, crimes against humanity, or genocide by an independent international court. The impunity and victor's justice have only fueled the violence in the Great Lakes region and undermined ethnic reconciliation in Rwanda. The RPF's record remains largely hidden, nearly 2.5 decades after seizing power. It went to great lengths to cover up its crimes in areas it controlled in 1994 and used propaganda and terror to consolidate power in the aftermath of the genocide. Wow. What onoonya ekigambo ekituufu ekyokukozesa ku bantu bano nekikubula. Amazima ng'era bwe mulabye nga bwe muwulidde, ku bano teri yali asimbiddwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa. Locally
and internationally. Wabula bagenda maaso n'okusimba ate abo abasobezebwako abatuusi mu mateeka n'okubajjuza makomera awatali musango era ewatali na kuwozesebwa. Kale kiki tulina okukola kwe kulwana n'okufuba okulaba nga ffe kennyini Abafirika tubeesimbira mu mbuga ez'amateeka so si kulinda bazungu, kubanga bw'otunula ku bujulizi bwonna bwonna obuliwo obwateekebwawo ku mmeeza ne waba nga tewali era nga tulinda ne weebuza nti yi lwaki tulinda abalala okujja okutubonerereza abantu abakoze ku ffe kennyini ate ebikolobero. Bano ekibataasa kuba mu buyinza, naye nabagamba nti we basimbye amakanda bwe banaavaawo Great Lakes yonna ejja kufuna emirembe, naye nga bakyali e Uganda kukakasa bakyasensera era bakyatta enkumuliitu y'abaddugavu, kubanga munaibo bagamba nti si baddugavu era ffe abaddugavu tetusaanidde kuba nabo. Katutandike program olunaku olwaleero. Abaagala vidiyo eyo kangibateere mu chat room, mujja kugifuna oba mujja kugyetaaga. I know that. Kuba nyinza okwerabira ate we tunaamaliriza program oba oliawo. Abantu bano ddala I don't know, simanyi mwe bwe mukiraba kino, naye sometimes obalowoozaako n'ogaa nti ddala lwaki babeera mu ffe. Why? Because they are not supposed to be part of us human beings, because they are not. Tosobola kutta bantu bano bonna to that extent and you tell me seriously nti you a human being? I don't think so. Okabala bayinza okikkiriza oba kitwala batyo, naye nze no, I will not and I will ever. Kale mujja kufuna obutambi oba articles ezo oba links ezo zembatereddeyo nga program ewedde. Tegenda kuba mpanvu ato. Twakomekereza ekitundu ekya 136 nga tutuuse ku lukiiko lwa Jackson report oba olukiiko lwa Jackson olwateerwawo United Nation. So mu January olukiiko olwo tabamiruka olwavaamu Jackson report nga luwedde, RPF batandikwa okutya sanctions olw'ebyo bye baakola, era n'abaali mu nkambi z'ababundabunda baagaana okuddayo mu nsozi eyo gye baali bajjiddwa kubanga obulamu bwabwe bwali mu matigga. Betwogerako bano abaali mu nkambi z'ababundabunda tebaali balala wabula baali Bahutu.
Government ya Rwanda mu kiseera ekyo yasalawo eggalewo enkambi z'ababundabunda kubanga zaali zeekuusa kukitta bantu ekyali kiwedde, era nga bagamba nti enkambi zino ze zisibukako butabanguko. Naye buno bwali bulimba kubanga enkambi zino zaalimu abakyala n'abaana n'abasajja abatonotono. Oba oli awo abaali mu kitta bantu oba abataali mu kitta bantu. In January, when the fateful conference syndrome had dispelled RPF fears of Western sanctions and the killings had resumed, the IDPs refused to go back to the insecurity of the hills. By the third week of February, Operation Retour, Obachite Operation Return, had come to a virtual standstill. But the government still insisted on closing the camps. As the former director of United Nations Rwanda Emergency Office, UNREO, wrote, the government's hostility to the camps was profound. Visceral. It stemmed from their link to the genocide. Naye IOC yali teyagala nkambi zino ziggalwewo olwo abantu baddeyo mu bitundu gye baali babeera ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga amayitirivu. Naye nga biri bityo ate ye RPF oba yo RPF buli lunaku yakanyanga kusaba mamotoka kulumiriza NGOs nga bwe zivuddeko obuzibu kuzisekeeterera era na kuzimalako mirembe era n'okuzitiisatiisa. Yadde UNREO, United Nations Rwanda Emergency Office, yalemerako nesalawo okukola database eyava mu bino bye mulabye mu video gye tutandise nayo. Naye era database eno yagenda enafuwa. The IOC, faced with unwillingness of the IDPs to go back to what they knew to be a dangerous environment, kept wavering between appeals for more time, pleas to the IDPs to go back, and rather pointless bureaucratic programs. While the RPF, day after day, accused, criticized, and demanded mockers, making many NGOs feel unwelcome and even threatened, the UNREO insisted on creating an expensive and cumbersome integrated humanitarian computer database. The sophisticated database kept breaking down and ended up costing much and contributing little. But unable the IOC to issue nice high quality maps and graphs, making operational reporting clearer, swifter, and more impressive, as you have seen in the video we have started with today. Meanwhile, the RPA threatened the use of direct military force against the camps as an anonymous
UN field worker wrote at the time, "We are only actors insofar as the military cooperate with us." RPF ey'abatuusi bano yawera oba yeewera okulumba enkambi n'amagye batte bonna abaali mu nkambi ezo. Baali baki? Bahutu. Kati akakodyo kaali bwe kati, abantu abaali mu nkambi z'ababundabunda ezaali mu nsozi be baali safe, naye ate nga gavumenti ezo z'enkambi zeeyagala okuggala ng'egamba nti abantu tebali safe era nti eyo yewasibuka obusambattuko. Can you imagine that? Kati ng'akakodyo ke baliko oba ke baagala baggyibweyo eyo mu nsozi bakuŋŋaanire wamu mu nkambi ezitali mu nsozi basobole okubatta ekirindi. Kati kino United Nations waakomu kyategeeza bw'agamba nti yadde kaweefube yali waakukaliza nkambi zino ezaali mu nsozi, naye ate zino ezaali zijjuzibwa abantu abapya abaali badduka okuva mu nkambi oba abaali baggyibwa okuva mu nkambi ezaali mu nsozi nga babalaga nti yetali safe, baateekebwa wamu mu bikko bino kuttibwa baziikibwe ewatali na kubala muwendo gwabwe. Kati IOC nebeera mu kattu ku ripooti ki gy'erina okuwa. Abakozi ba United Nations bagani no, abantu gye bali mu nsozi mubaleke ye wali safe, kubanga gye tusobola okukuumira obulungi abantu bano. Nga Rwanda esaba nti baggyibweyo kuba gye bali yewasibuka obusambattuko obuganye eggwanga okutereera. Abaffe mulowooza lwaki ensi yaleka ripooti ey'abakozi oba ey'abasirikale ba United Nations bano nesalawo okutwala eya Kagame? Bwe tugamba ensi tutunuulira Amerika ne Bungereza kuba zino ze zaali ziwomya omutwe mu kino. Oddamu okwewuunya nga kati Kagame ye chairman wa Commonwealth? Sirowooza. Kino njagala mukitunuulire nti era bino byolaba oba byembagamba ebyakolwa n'akattu ke bassa mu bitongole ebirwanizi by'eddembe okugamba mbu ekituufu kyekiriwa, era ke kano akattu kennyini mwe bateeka bannayuganda bulijjo. Era propaganda omusasulire yayongera okusaasaanyizibwa ng'abantu bwe bafiira ennyo mu nkambi zino ez'omu nsozi, era ng'abantu bwe batulugunyizibwa, abalala bwe balumbibwa mu maka gaabwe, era nti ebitongole bya United Nations biremeddwa emirimu gyabyo, nga Kagame bw'asiba afalaasira ensi yonna. In fact, far from emptying, the camps were filling up with new rivals
fleeing from the terror in the hills. The IOS, or I mean the IOC, caught between its desire for cooperation and the bloody reality, wavered between conflicting explanations, writing in the same report a deliberate campaign of disinformation continues to spread stories of harassment, arbitrary arrests and murder in the home communities. And a few lines further on, unfortunately, people return to the camps, fearing for their personal safety. There have even been reports that some people are fleeing the communities and entering the camps for the first time. Kakati mulaba bana abantu embeera eno gye baateekawo ne mu lutalo lwa 8 abajjukira wakati wa 8 ne 86 nti baateekawo ettemu mu Buganda especially ng'omuntu obanga abantu bafiringa sefa okwebaka mu bitooke oba mu nsiko okusinga okwebaka mu nyumba. Kwegamba nga bakulaga nti bw'obeera mu nsiko oba seefu okusinga bw'osigala mu nyumba, kubanga abasigalangamu bonna baabattanga. Kati na bano kye baakola nti abantu baalekanga amayumba gaabwe abawutu olw'okuttibwa okwalingawo mu kiro, ne basalawo bagende babeere mu camps. Kino nno kikomawo eka mu kirinde, kubanga kati bakiyisiza mu bwavu n'enjala. Bagenda kutuuka nga bakugamba nti buli atalina kyakulya agende mu camp, yo waliyo emmere era eyo bajjuzeeyo ebyokulya. Naye mumanye ekifa mu camps za Uganda? Mbadde nsoma wano amawulire ku UN Times nendaba nti over 30 people or more committed suicide in camp. Naye mwaga amawulire mulaba New Vision egawandika, mulaba Monitor egawandika. No, muyinza okulowooza nti oba mbalimba. Mugende mulabe eggulire liirino. Njagala mugende mpola mpola mulabe eggulire lino. It's here. Nga bagamba abantu abeetuze. Nze nno mbadde njogedde n'abatono. UN reveals 60 refugees committed suicide in Uganda. Naye mwegana amawulire lwaki ageeka tegagawandiika? Bwe bakuba emitwe eminene bonna ojja kusanga bawandiise ku Namuganza censored. Namuganza censored. Naye eggulire nga lino tolinawo gy'addisanga okujjako ku UN Times. So, kakati bino ebintu bye tubagamba nti bajja kukola propaganda balaga abantu bonna nti okubeera mu kampu it's okay, gye tusobola obbalabiririra, naye nga abaliyo bafa n'ekibeetuza tukimanyi. Ate ojja kusanga bano abafa era eggwanga lyabwe mulimanyi, kubanga teri muwutu kati addukira gy'addukidde ne bamumanya n'asimattuka. Kati Uganda baafuuka bakujja mu nsigo.
na mitima na biwoowolo n'ebibumba. So katweyongere 12th on April 1995. No, on April 6th, 1995, the ceremonies commemoration the first anniversary of the genocide were the occasion for the spectacular proper reburial of 60,000 victims. Feelings were running high, and the resolve to do something drastic was building up. Nga mukaaga ogwokuna 1995 ku lunaku okwali omukolo ogw'okujjukira nga bwe giweze oba nga bwe guweze omwaka kasookedde nga wabeerawo ekittabantu mu Rwanda. Olunaku luno kwayolesebwako okuddamu okuziika emirambo 600. Naye mulowooza lwaki kyakolebwa kiti? Abantu bongere okubeeramu okutya. Bino bye bajja bakola. Ne mwekalakasa ne batta emirambo ne bagireka awo. Ekkololo bali mu meefuga ne baleeta tanka ne boolesa ennyonyi babateekemu okutya. Nabagamba nti Rwanda Kagame yakwata obuwanga n'abuteeka ku streets za Rwanda nga decoration. Mwalaba Luweero Museveni yakikola. Bo bafugira ku propaganda na kuteeka mu bantu fear etakoma. On April 17th, the prefect of Butare, or prefect of Butare, announced that all the IDP camps in his prefecture were to be closed forthwith. And the next day, the operation started. What happened then is best described in the clear code language of the military. On Tuesday, 18th April, at 3 a.m. in the morning, 2 battalions of RPA soldiers surrounded KIBEHO camp. The RPA used the expedient measures of firing shots in the air to move the IDPs along. One woman was shot in the hip and 10 people, mostly children, were trampled to death. The soldiers touched many of the Hutus so that the IDPs would not return. At 16:30 p.m., the RPF fired warning shots and 9 more IDPs were killed in the resulting stamped. Nga 17 April 1995 gwe twalisenga prefect wa Butale ekitundu ekyo bayita Butale yalagira enkambi zonna eziri mu sazali ziggalwe
ze ziri ze tubadde tuwogerako ez'omu nsozi era enkeera ne kikolebwa nga 18 Apuli ku ssaawa 9 ogw'ekiro battalions 2 abo be basirikale 10,000 kuba buli battalion erimu abasirikale 1,000 zaazingako enkambi ya Kibeho. Baasookanga ne bakuba amasasi mu bbanga bagoba abantu abali mu nkambi ezo. Omukazi omu yakubibwa essasi mu kanyoolagano kano ate era n'abalala nga mwotadde abaana baalinnyirirwa ne bafa mu kavuvuŋŋano kano. Abajaasi baamulisanga tooki mu nkambi oba mu nsiisira z'abano mwe bali okwakasa nti temusigadde muntu n'omu. Ku ssaawa 10 ez'akawungeezi abajaasi ba RPF baakuba amasasi mu nkambi endala 9 era ne battamu abantu. Ku lunaku lwe lumu era akawungeezi ke kamu Jackes kamubalageko bwafaanana Jackes bihozagala oba bihozagara minisita omutuusi ow'okweddaabulula yawa obubaka mwe yategeereza nti ekikwekweto kya leero kigenze bulungi nnyo era kibadde kitambulira ku mulamwa gwennyini gwe twakiplaningirako naye nga abantu nkuyanja bafudde. Era yayongerako nti waliwo abagamba nti singa ababundabunda badde ewaabwe bajja kuttibwa. Simanyi muwulira. Singa kibeera kigendererwa kya gavumenti okubatta twandibadde twabatta dda kubanga era camps ezo mwe bali zisangibwa mu matwale gaffe aga Rwanda. Bino ebigambo ebisembayo byalaga ekigendererwa kya batuusi bano aba RPF nti kwali kweddiza ggwanga baligobemu bannansi baalyo era nti ng'enkambi bwe zisangibwa mu matwale ga Rwanda n'olwekyo baddembe okutta yenna asangibwa mu matwale ago nga bwe baagala. The same evening, Minister Jacques Bihozagara, the TUS RPF Minister of Rehabilitation, gave a press conference where he declared today's operation is an integrated operation based on the strategy elaborated by the Integrated Task Force, adding in a dismissive way, there is a rumors that if IDPs return home, they will be killed. If that were the government's intention, then it would have gone ahead and killed them or killed the people within the camps. After all, the camps are still within Rwanda territory. The last part was very revealing of the RPF's train of thought. National sovereignty had to be re-established over this former turquoise nest of genocide or genociders, and since this was their territory, they could kill whomever they wanted to. Nga wayise emyezi 18 ensalo zaali tezirina kubeera kiziyizo eri ebigendererwa by'abatuusi
naddala ku kulumba Zaire. Tebalumba Zaire nga balumba bannansi ba Zaire, wabula baali bagenderera nkambi ezo ezakubwa abatuusi abaali banoonya obubuddamu ku muliraano e Zaire. Kyokka yadde abatuusi baali beesomye okusaanyaawo abantu ekibeho ng'era bwe baakola. Minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga yali ani by then? Yali Faith Sendashoga Omuhutu. Bwe yawulira ku njege eno yadduka zambwa ekibeho okutaasa embeera ereme kusajjuka. Bwe yakomawo e Kigali yakuba olukiiko olw'amangu olwa United Nations ne NGOs mbu bafune mangu entambula badduke ekibambulira, kubanga yali amanyi nti RPF oba abatuusi bano tebakomwako. 18 months later, the question of borders was not to stand in the way of repeating the operation on a much wider scale in Zaire. In striking contrast, Minister of the Interior Faith Sendashonga, another RPF member but a Hutu, rushed to KIBEHO the next day to try to stop the catastrophe from getting worse. Upon his return to Kigali, he called an emergency meeting of the United Nations members and other NGOs to get means of transport quickly, because he knew that the RPF Tutsis could not be restrained much longer. Simanyi muwulira obuzibu bwe bwasibuka bwonna. He also briefed Prime Minister Ani Twagiramungu. Aliwa ye Twagiramungu. Nambalaga kuwano abajjukira obulungi. Si yekka Twagiramungu ya briefinga ne yali president Bizimungu. Jukira bano bonna Bahutu era bagamba nti ya briefinga ne Vice President Kagame on what had happened. Kagame told him with a straight face that in his capacity as a defense minister, naye bantu mmwe munagaana buganyi kuyiga ku bintu bino. Mukimanyi nti ne Museveni okumpi kuva 79 yalinga defense minister throughout kugenda mu nsiko. Kati e Rwanda ngera bwe gwali e Uganda ne balonda gavumenti yonna ye Museveni nga tavaawo awo kubwa security minister oba kubwa defense minister. Ne Kagame balonda gavumenti ez'ekiseera e Rwanda naye nga Kagame tavaawo ekyo ekifo kyo takivaako. Kyokka jjukira ye vice president, at the same time ye defense minister. So Kagame told Shandasoga with a straight face that in his capacity as a defense minister and a vice president, he would make sure that things remained under control.
The next day, the soldiers opened fire again, killing 20 and wounded 60 people. Then they surrounded KIBEHO camp. Kati gine mirundi jemba wa jonna giri before luli olunaku olutalyerabirwa. Begezaamu emirundi mingi, begezaamu. Kati bagendanga ekyo kyemulaba kyembaga nti bagendanga ne bakuba amasasi mu bbanga ne batunuzaako ne mu nsisira ne battayo nga baabo. Nga kye baagala abantu bano baveewo badduke bafulume Rwanda basobole okubattira eyo gye baddukira okufuluma ne abantu ne balemerawo. Era Face yayongerako. Face ono yayogerako ne Saba Minister Twagiramungu. Nabagamba omusajja mumuwulidde. Kagame mumuwulidde. Mu kifo ky'okugamba nti tuteese tukanyize wamu tuteme empenda muwulidde ye bw'agambye nti ye nga ye okusinziira ku ye buli kintu kijja kudda mu nteeko. Sikulimba Kagame yamugamba maaso ku maaso nti ye nga akulira defense ajja kukola kyonna ekisoboka embeera okudda mu nteeko. Kyukatenkeera nga yakwogera ekyo abajaasi be babukereza nkokola kukuba bantu masasi ne battawa 20 ne balumya n'abalala 6. Ekyaddako kwe kuzingako enkambi y'eKIBEHO eyerabirako n'amaaso ge agamba nti enkambi eno ey'eKIBEHO yalimu ba refugees abawera 1.5. No, si 1.5. Abawera 15,000. Era bonna babayimiriza obanga bw'onoosimba abantu ku katunnumba kano ke mulaba akenkana ebisaawe nga 3 eby'omupiira era nga bagamba oba onaagamba nti buli muntu yenna yali ayimiridde ku kibegabega kya munne. That is buli omu ng'ayimiridde ku munne bwe baabapanga. Mu ssaawa 6 ezaali ziyise oba mu ssaawa 6 ezaali ziyise abantu bano baali baweereddwa ekyanya okwekyusa. Kati baba mulabe tocha efaanana bwetyo ne bakuyimiriza kumpi olunaku lulamba nga mwenyiga temwenyenya temutuula temukola ki nga be bakukkiriza okwekyusa. Kati balaga ndi wali wayise ssaawa nga 6 nga lwe bakomye okukkirizibwa okwekyusaamuko. Bano baali tebalina kye basobola kukola okusinziira ku ono eyalabako okujjako okutunuulira
obutunuulizi abatemu bano abannalwanda batuusi Kagame be yali asindise. Agamba nti enguudo bbiri ezifuluma Kibeho okudda mu nsozi abantu bano abapya abasinga gye baali baggiddwa zaali ziggaddwa ze baasooka okuggala nga yonna bataddeyo amagye ne road blocks. Emmotoka oba ekimotoka ekireeta emmere amazzi n'obuyambi mu nkambi eno zaali tezirinawe ziyita oba ekimotoka kino kyali tekinawe kiyita kuba enguudo zaali ziggaddwa era emmoroka zonna ezaali zibaleetera obuyambi abantu bano amazzi emmere zaagaanibwa okuyingira mu nkambi eyo era ne zigobwa okuddayo gye zaali ziva. Gavumenti yali eweze okuwa abanoonyi b'obubudamu obuyambi abahutu era agamba nti wano we yasookera okulabira United Nation nga teyeenyigidde mu kugaba buyambi era nga tefuddeeyo era agamba nti ajjukira bino oba buli lwajjukira bino ayiwa olutiko ku mubiri gwe kubanga yeewuunya amaanyi n'obuyinza abatuusi bano bye balina ebisobola okuyimiriza mu lutalo abagabirizi b'obuyambi okugabirira abanoonyi b'obubudamu ekyokulya n'ekyokunywa. Agamba nti ekibinja ekimu eky'aba refugees nga 6 bagezaako okudduka okuva wano we baali babasibidde oba we babayimirizza nga babatokyalinga olunaku lulamba ne basalawo baddukire mu bikko ebyali biriraanye awo nga bw'olengera. RPF y'abatuusi bano awo we yagambira nti togunywa oguwanda ne babikula magazines oba ne bajjako obubaati ne batandika okufukirira abantu abo amasasi nga balinga abafukirira amazzi ku bimera. Omuntu ono agamba nti nalaba abantu nga batondoka bagwa nga bafu nempoggana nnyo mu ddoboozi lyange nti Captain Francis bagambe balekeraawo beerako kyokola. Ono Captain Francis yali mu Zambia yamuddamu nti twalagiddwa okukolagana n'eggye ly'abatuusi erya RPF mu operation eno era ne tukkiriziganya obutabatta nga bakola ekyo kye bali mu kukola. Yaddamu n'ambuuza nti ne bwe batta abatalina musango yanziramu nti ye bwe kityo bwe kyali kisaliddwawo. They were about 15,000. No, 150,000 refugees standing shoulder to shoulder on a mountain plateau the size of 3 football fields,
For the last 6 hours, the refugees have been forced to relieve themselves where they stand or where they have fallen. The strange takes my breath away. The refugees do nothing, say nothing, just stare at the Zambians. The two roads winding through the mountains to KIBEHO have been closed. Food and water convoys from aid organizations are being stopped and sent back. The government has forbidden all refugee aid. The first time I witnessed the consequences of the UN non-intervention policy, I fly into a rage. A group of refugees, about 60 of them, break away from the crowd and start running into the valley. Rwandan Tutsi troops start firing immediately. We see the refugee fall dead. I screamed at Captain Francis, Zambian officer, "Stop them! Do something!" He answers, "We have been ordered to cooperate with the Rwandan Tutsi authorities, not to shoot at them while killing the Hutus refugees. Even if they kill innocent people before your eyes, yes." He answers, the Zambian officer. Kino kyali kikyali kituuza, era eno yali ntandikwa, tetunnatuuka ku lunaku luli olutalyerabirwa. Mu malya g'ebyemisana nga 22 Apuli, abajaasi ba RPF baddamu ne bakuba abantu amasasi nga bakozesa emmundu, oluvannyuma ne bakozesa 60mm mortars. Mugugolinga emmundu teekamu 60mm mortar gun. Zino. Oh my goodness. Emundu ina mota yeye tasirika nga yetolala bwetolozi bweti. Omwami ono agamba nti abasirikale bano basirikiriza namunga bawulira bakooye enjala ebaluma, ne bagenda ne bafuna lunch break, ne banywa ku tuzzi, ne bakomawo, ne baddamu buto okusumulula. Amasasi gano nga batta abantu abali enkuyanja bwe bati. Bagamba nti bakuba abantu bano okutuuka ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo. Linda Pullman, munnamawulire, yategeeza nti baali tebalina kye basobola kukola okuggyako okusikawo emirambo. Ate era bwe baagezangako okugisikawo nga bakubibwa abajaasi ba RPF bana batuusi. Era RPF yatandika okuziika emirambo ekirindi mu mass graves ekiro kyanga 22 na 23 Apuli. Enkeera Australian
bambi abo bemulaba basajja ba Australia. Kati baga nti Australian Medical Corps eno tiimu eyali ey'abantu 30 batandika okubala emirambo, naye era abatuusi bano ba RPF we bagenda okukomerawo oba we bagenda okuba kigambo kiri kubakomerako oba kubakomako, we bagendera okubakomako okubala emirambo gino, abasajja bano bagamba baali bakabala emirambo 4,200. Can you imagine? Mukiwulire nti tuzze eri yonna nga tugambibwa nti abantu abaafa baalinga 8. Naye kati kino kyemufuna oba olwaliro kyetufuna bano abasajja bemulaba mu kamera abaaliwo be bakola ripooti eno, kuba baali balaba bwe bati n'amaaso era be basombanga emirambo nga bagipanga wano we mulaba. Egyo gyonna mirambo, gino gyonna mirambo. Kati Abannarwanda bano we bakigwiramu nti abantu bano bayinza okuba bali mu kubala. Abasajja bano bagamba 30 aba Australia nti baali bakabala emirambo 4,200 ne babayimiriza, era bakilambika nti bateebereza nti emirambo nga 5 tejabalibwa. This was only the beginning. At noon on Saturday, April 22nd of 1995, the soldiers, or the Tutsi soldiers, opened the fire on the massed crowd of Hutus, over Hutu refugees, first with their rifles and later with 60mm mortars as well. They slowed down for a while after lunch, then resumed firing until about 6 p.m. in the words of Linda Pullman, a journalist who was still with the Zambian Blue Element. All we could do was to drag away the corpses, but they were beaten to it by the RPF, which started burying the corpses during the night of April 2022, 22nd, 23rd. At daybreak, the Australian Medical Corps, which had 32 men on the spot, started counting bodies. They were up to 42,000 before being stopped by the RPF. In their estimate, there were still about like 500 or 400 to 500 uncounted. Adding to that figure, what the RPF had buried during the night,
a not unreasonable estimate would stand at over 50,000 casualties. There were many wounded, but not as many as in a combat situation, because the RPF troops had bayoneted or shot many at close range. So, Seth Sendashoga nabagamba oyo muhutu yadde yali minister nga 23 April yagenda ekibeho naye yali agenda amagye ga RPF ne gamuyimiriza era yakoma mu kkubo. President Bizimungu bwe yatuuka mu ttuntu lya 23 April yategeezebwa nti abafudde babadde 3. Can you imagine? Era kino yakikkiriza. Ono nga mugamba nti ne mu ttaka gyali alisonyiyibwa. Nga bantu be bahutu be battiddwa emitwalo 4 n'omusobe naye ne bamugamba nti tusse 3. Naye n'akikkiriza. Nga tawalira wadde era n'alaga n'obwennyamivu eri ofiisa omuzimbabwe eyamuwa figures enkyamu mbu ezakozesebwa Australian medical team. Thess Sandashonga rushed back to Kibeho on the morning of the April 23rd. Although he was a minister, albeit a Hutu one, he was turned back by the army. More corpse removal work had to be done before civilians were allowed in. President Bizimungu arrived in the afternoon and was told that there had been about 300 casualties, something he accepted without discussion, even showing displeasure when a Zambian officer tried to give him the figure computed by the Australian medical team. Can you imagine that? Mukama atusaasire. Bannayuganda bwe mubanga temulaba kino, nze kyendaba oba kyengezaako okubagamba nti kisobola okuziyizika era twaliekutte wamu ne tukozesa eddoboozi limu okukiyimiriza, kubanga amazima bwe tulwawo tuyinza okukifuuwa nga tukizza munda. Bana bantu batemu killers with passion. Nga sinavaawo mpozi njagala okubanjulira kino. Politician, story your future, you can get it back. Chikuto budde chiributa n'akagombe k'enkomerero kaako katandise okuvuga. Tuddingana olunaku olw'enkya Mukama bw'anaaba atuusizaayo baagalize ekiro ekirungi akume atakumira mpeera. Nze Kimbugwe.
over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwakityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agula ku ttaka wano weganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina njakusoma sirina bani tutemere yange bani koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for now. Do it at your own risk. Ugu mwana KIBEHO group ya Kyagulanyi ntiroho ninja kugimaraho. You just wait. Awukanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye awukanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Sekusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kye tutuusizza ku bwa president emirundi kati 7.